Tangu jadi Esukuta spring imekuwepo na imekuwa changamoto mingi. Haikuwa imefenziwa wakati ule na kuna vitu mingi ambayo ilikuwa inasumbua hiyo kisima. Kuna watu wanafahamia chemchemi usiku, wanakata miti ya kwenda kukata makaa. Hata wanyamapori walikuwa wanaingilia, wanakunywa maji, na wakati kiangazi ilikuwa inaingia, maji inapotea. 2023 shirika fulani inaitwa Floka wakafika. Walipofika kuna mambo tunaona imebadilika. Esukuta ikafenziwa na eneo hii iko na eka 93. Lakini chemichemu yenyewe imekafa eka 10. Maji imepanda kwa sababu ya hiyo protection. Kuna mbeuti pale imejengwa tafu. Sasa wanyama wote wanachukulia maji pale. Sasa hii hapa ndani kuna masamaki. Tumetoa hiyo maji kwa main source hapa, tukaweka kwa ile storage tank ambaye ndio itakuwa na ile filtration. Maji ile safi inapambiwa inaenda huko kwa mlima kwa 100 cubic meters, na kuna ile ndogo ya 50, na kutoka hapo inaenda town through kiosks ambayo watu wanatumia, ambayo watu wamepata maji kwa karibu. Pia kuna solar system pale ambayo imetusaidia pia kupamba hiyo maji. We have also tried to address the issue of land degradation. Take an example of a project in Kajiado South, a place called Orgulului. What happens when it rains? This storm water is drained to our neighboring country, Tanzania, and the people of Kajiado are left without water and water to water their ground. Maji tu tunakuwa tunaiona ni kama maji iko tu kwenye bomba ambaye tunaiona ikija ikienda. Hata inaweza somba mifugo yetu na hata watu wetu. Tuliweza kuwasilisha hii shida yetu kupitia komiti ya Floka na kupitia county government, na ndipo sasa wakakuja to our rescue. Hii mradi ilipokuja, design yake iko na dikes 3. Pili, tuko na sandam. Through this project we have been able to raise dikes and contours that now blocks water from flowing to our neighboring country and floods to our own land. And through that the people of Orgulului enjoying really good grass, and they no longer have to walk to long distances in search for pasture. Ore sita nakata bayian olong, ore seseni longishu nenare hidipa ngishu arasasita amerra kuje naibor inasita. Ka ore naata bayian olong ninasita kuje naanyori. Saa hii unakuta kwamba there's plenty of water. Sio kama ile wakati ile mingi hii maji ilikuwa inaenda na itusaidii. Ore enkai, ore taata nkishu naa iltingai apa kireu. Nelakwa enkare. Eya ninepu oltung'ani olamita oltinga kilomitani 8 naa ilo ayau enkare nincho lelo kuti oshi linonok, niyau nincho irkuti kuo linonok. Ore naa pee eponu atum ena project nikinore eretoto ametaa ore nena kishu inonok lelo kuo linonok ashu lelo oshi kutitik niyaki enkare ataana ashu iyau orkeju neponu aokisho. Amu orkasi lang apa ntomonok pee kintook lelo oshi kutitik orkuon kutitik. Ore naa naa pee kitum ena project nayakita iyiook serkali ang', meekure kiata ina nyamali. Niyau ake losho ashu irkuti kuo lotii tembata orkeju nishuk intokitin inonok auluo. Neeku naa ore enkai, ore pee ireu nena tokitin inonok nishoru irkuti keek linonok nilo aas enkai siai amu etaana naa enkare. Ore taata enkisujata nijo ena irkarash meekure mpaka pee kipuo iltingai. Ikuatu ake orkeju nisujisho nilep irkarash linonok ayaki nkera irkarash oisuja. It is almost back to the way it was. The levels have come high, the soil has desilted a lot. This is actually what we want, that at the end of years to come, our land will not have gullies. It will just be total flat area, and there will be a lot and plenty of grass for our livestock, which will improve our livelihood.